students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on programming in Java. In this video, we will discuss about the different levels of access protection available in Java programming. We have already studied about the visibility control in C++, and we are familiar with the terms public, private, and protected. Here in Java, it provides different levels of protection using the visibility modifiers public, private, and protected. We can look one by one. First one is the public access. If we want to make the variable or method visible to the entire class, then we will declare that variable or method as public. നമുക്കൊരു വേരിയബിളും മെത്തേഡും നമ്മുടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് മെത്തേഡ് ആസ് പബ്ലിക്. ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പബ്ലിക് ഇൻറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ മെൻഷൻ ചെയ്യും, ദെൻ ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ദ വേരിയബിൾ നെയിം. ഇനി ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പബ്ലിക് വോയിഡ് സം ഓഫ്, then within the curly braces we will be writing the statements. അപ്പോൾ entire ക്ലാസ്സിന് വേരിയബിളും മെത്തേഡും ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will be declaring that variable and method as public. And we know that a variable or method declared as public has a widest possible visibility, and those variables and methods are accessible everywhere in the class. Next accessibility method is the friendly access. That is, even without declaring a variable or method as public, we can access those variables in other classes in the program. And when no access modifiers are specified for variables and methods, then the access permission provided for that variable and method will be friendly level of access. And the difference between public access and friendly access is that the public modifier makes the fields visible in all classes, regardless of their package, while the friendly access makes fields visible only in the same package, but they are not accessible in other packages. ഇനി ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് it is similar to the source file in C. So നമ്മൾ സിയിൽ പറയുന്ന source fileന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next access mode is the protected access. The visibility level of a protected field lies between the public and friendly access. That is, public and it will be available. That is, the method and variables will be available for all the classes. And friendly access means it will be restricted to some packages. Okay. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് protected access. That is, the protected modifier makes the fields visible not only to all the classes and subclasses in the same package, but also to subclasses in other packages. Note that the subclasses in other packages cannot access the protected members. Next is a private access specifier. The private field enjoy the highest degree of protection. That is, they are accessible only within their own classes, and these variables and methods cannot be inherited by the subclasses. A method declared as private behaves like a method declared as final. Final na kurichittu padichirunnu, and it prevents that method from being subclassed. നമുക്ക് അതിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
Also note that we cannot override a non-private member in a subclass and then make it private. If we want to give a visibility level between the protected access and private access, we can declare the variable or the method by using two keywords, that is private and protected. The general syntax to declare the same is private space protected int variable name. Here is an example: private protected int code number semicolon. And this modifier makes the field visible in all subclasses regardless of what package they are declared in. So an assignment question connected with this topic is: explain the different levels of access protection available in Java. Write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.